Now, zimvula ezimbini ezi. Eyokuqala ile kuthiwa ngumvumbi. Not wena sichaka. Umsebenzi wale mvula kukuthambisa umhlaba. Ibisina before utyalo. Hallelujah. Umsebenzi wayo ukupreparisha umhlaba ube ready for utyalo okanye sowing. Nikhona bantwana? Then bese bakhona enye imvula ena ke ngoku emveni kokuba kutyaliwe yona lo mvula umsebenzi wayo kukugcina le nto ityaliweyo ide imile. Now umhlaba wasePalestine awunazi imvula ezininzi. Imvula yakhona ayinethi ixesha lide. Kodwa xa ufumene umule yoqala ithambisayo, then emva koko utyale kube sekusiza le izawufika ke ngosewutyalile. But what do you think of this time? I'm going to give you double rain. Lena uyilindele kuqala nale izawuzamva uthixo uthi ndizawuzihlanganisa. Hey guys. Mamela bangcwele, imvula prophetically ichaza imvuse. Ichaza imvuse. I think this case has a muyitsho. Imvuselelo is levels. Ikhona imvuselelo le uthatha iphepha uplane ufake ispeaker then isithi sinantoni bangcwele. Ibe khona imvuselelo eqhwithwa ngumoya oyingcwele. Le iqhwithwa ngumoya oyingcwele ivula in the heavenlies, ivula iportal, ivula umnyango ezulwini. Ayibona ikhona inkonzweni. Ivula ntoni abathandekayo? Ivula umnyango phaya ezulwini bese ke ngoku umoya oyingcwele kula window ivulekileyo ye-eternity kukhona izinto hallelujah, glory to Jesus. Ngicela nje ume apha ujobe kwelicala. Uyabona njengoba elapha nje usuka phaya usukaphi izamkhosi izapha kule ndawo. Thatha iBhayibhile yakho, thatha iBhayibhile yakho. Hallelujah. Yehla mlilo kaJehova zibonakalise nje kukhona izinto uthixo ebembekele zona. Cela nje nezinye iBhayibhile bethuna nje nezinye nje noba ibheke noba intoni ekufuphi nje noba intoni. Hallelujah. Thank you. Tata lena tata ibeke ngapha. Okay, yeah, sibeke ngapha. Hey madoda sokuba bakhethe bo. Unzima ngoba. Ake sithena amen inkonzo. Ake sithena amen inkonzo. Yehla mlilo, amen. Amen. Imvula, it's a prophetic window. Imvula mthiko. Athi jobe kule ndawo ebeyisishile la mvula yokuqala. Ngoba khona izinto ezishiyekayo
endleleni kukhona izinto ezifuture angekafiki kuzo. Mamela kuyenzayo umoyingcwele uthi kule ndawo kuyo ayoqokelela ubumoyingcwele yiso brother malibonke igama lenkosi. Qokelela zonke into eziphosileyo, qokelela zonke into ezisileyo, qokelela zonke into ezimisishileyo, ube sewusuka kwi-past uya kwi-future uyolanda izinto ezingekafiki, izinto ebezawuthatha iminyaka okokuba fike kuzo, kodwa ngexesha lemvula zizabuya. Oh my God.
God. Oh my God. Oh my Jesus. Bezela siswamsutana. Iphalala yiwayini entsha nayioli imikhombe yokukhongozela. Mamelake. Kukho ingqolomo, sishosho sithi ingqolomo. Zonke zixakathi ziphambili. Bekhona iwayini enjani? Kwenza emblems bengithetha ngazo. I don't think benfikile kwiwayini entsha. Ngoba iwayini entsha isymbolize abantu umoya or the joy of the Holy Spirit. Jesus. Hallelujah. Amen. Uthixo uzakunika uvuyo olungummangaliso. Uzakunika njengoba istorms zisitsho ngapha nangapha ngoba usathane akazuyeka uyagalela. Glory to Jesus. Amadimoni awazuyeka ukulwa, but in the midst of ukulwa kwasathana awuzukubona ukulwa kwasathana, uzobona ubuhle bukaThixo ngoba inkomosi yakho izawuphuphuma, izawuoverflowa with new wine. Amen. My Jesus. Hallelujah. Jesus. Then bese kuba khona ioli symbolize the anointing kamoya wengcwele. My God. Jesus. Hallelujah. Sithethile ngogcobo likaThixo. Uthi uyesu umoya kaThixo phezu kwawo. Amen. Futhi unenze njani? Undithambisile. Thethani bandla. Unenze njani? Yitsho ithi ndithambisiwe. Uzawugqitha apho ungagqithwa khona because you are anointed. Inthambiso kaThixo is so heavy upon your life. Amadimoni azaziwela. Kukhona izinto ezawuwa. Uvela nje bakuvela kwakho usathana didizela yona. Hallelujah. My God. Jesus. Malibonke igama lenkosi. Amen. Uyigqibile? Ndanibuyiselela okweminyaka eyadliwa yinkunzi. UThixo, I will restore the years. Oh my God. Ayivakali ngeke xa ngisesiqhele into zikhalayo okanye ngicimile umbane into olayita kwa yona. Inkosi ndisemva. Ungacima ndisemva kanti ndiphambili. Because xa uThixo sebenza supernaturally, izinto za naturally uyas override. He missed the call. God says, I will restore the years. Iminyaka edliwe sisikhonyana. Ndimbona umoya siya back in your past. Isikhonyana esibamba ngomqala. Zonke izinto ebezityiwe sisikhonyane. Isikhonyane masikhuphe. Izinto zakho ziyabuya. Jesus. Siyabuya. And how when we set in restoration, ngexesha le-revival, ngexesha lemvula, asibuyi one by one, sibuya in abundance. Oh Lord. Oh Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We serve God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Ufikele ku verse 27 swa? Yes. Yes. Nabazalwane besihamba nabo sababoni kodwa uThixo uthi bayabuya. Bayabuya. Glory to Jesus. Zonke into ezidliwe sisikhonyane uthi umoya ingcwele zizakwenza njani nazi. Glory to God. There's a restoration yokugqibela ngoba uYesu uyabuya. Hallelujah. Izinto uThixo arethi ukuzenza ziza kumangalisa ngoba lixesha lokugqibela, lixesha lokubuya kukaYesu. Lento silibandla masihambele phezulu. Masimkhonze uThixo ngathi ingqondo ayisebenzi. Hallelujah. Ngoba nabantu bobubi kwelecala bahamba ngolevel ophezulu. Hallelujah. Hayi bona ibinga ngexesha lemali uvalo bebebuza kuvulwa nini? Kuvulwa kuthi thina abantu abangasiswanga bafuna etywaleni babuza hayi manje lo president uvulwa
wavulwa nini? Hayi ke abangcwele baphelwa kanti buyele enkonzweni athi hayi mina ngicini ndiye enkonzweni kodwa uyaye emall. Bona phaya emall aba baninzi abantu emall. Njengophelwa amen ngoku ndibethe hayi sorry bandinyathele sorry bandinyathele izizwale. Lord to Jesus. Manibonke igama lenkosi. Oh my God. Mina ndithi ngcono yifa umenzela uThixo into emhlabeni omkhosini. Yes. Yebo. Nabantu bangcwele abafunyenwe iCovid besivalele. Bevalile yangena yasuka. Yamgada abantu. Manibonke igama lenkosi. And wena awuzufa ngokwentando yomuntu. Ubomi bakho busesandleni sikaThixo. Masingayeki ikholwa lo. Ubomi bethu busesandleni sikaThixo. Ungayeki ikholwa lo. OkokuThixo unako ukukuprotect. Mamela ke uSathane into ayenzileyo. uSathane ufuna ukubetha inhloko nikhona abantu ukuze ngabikho umuntu uthethayo. Xa ungathi uyaqala uthetha athi jwa jonga. Akasingiswanga lo. uSathane ufuna ukubetha asivale lo. But the devil is a liar. uThixo nguThixo. Kuye izolo, kuye namhlanje, kuye naphakade. Manibonke igama lenkosi. Celani ntoni? Celani ntoni? Ya First Kings sivale siswami. First Kings. Sizovala. Verse 8, chapter 18. Okokuqala isahluko 18 sawuqala ufunda phaa kula mqolo wamashumi anane okanye anomvu. Wathi u-Eliya ku-Ahabi, nyuka uye kudla usele, wakuba kuvakala ulwandle lwemfula enkulu. Wenyuka ke u-Ahabi waya kudla waya kusela. Ke u-Eliya wenyuka waya encotsheni yaseKhameli, waqondela emhlabeni, wabufaka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Wathi kwindodana yakwakhe, khawunyuke ukhangele ngeli cala laselwandle. Yenyuke yakhangela yathi akukho. Wathi buya uye izihlalo zibe sixhenxe. Kwathi ke ngokwesixhenxe Akayathetheke siswa. Uthi u-Eliya ku-Ahabi hamba uyokutya usele. Why esithi go and eat and drink? Bekunembalela ye 3.5 years. And abantu abaninzi, they ran out of food. I believe uAhabi uyena wayengaphelelwanga kukutya, but as a king ekhona elizweni kukho le recession ingaka, noba ukutya bekukhona ebekhe akuyeka ukutya kungangeni ngenxa yengxaki ne-problems nezinto ezenzekayo zenziwa imbalela. This is a message ibandla ekufuneka liyixelele the world. Hamba niyotya nisele nothi kusela utywala, but go and relax ngoba ibandla lithatha indawo yalo. Ikhona into ezakwenzeka. Uma wahamba esiya kupalace yendlu yakhe, iBhayibhile lithi u-Eliya wanyuka wayentabeni kwintaba yeKhameli. Lixesha loba ibandla linyuka intaba. Zazininzi intuli ePalestine, kodwa wanyuka waya kule nduli kuthiwa intaba yeKhameli. Eli gama lithi Camel litsho fruitfulness or abundance. Wafika wasiphosa phansi, wafaka inhloko yakhe
kuthiwa ibandla liyathandaza nawe thandaza. Xa ibandla lifaka inhloko phakathi kwamadolo nawe sukuhlala endlini faka inhloko phina abangcwele thandaza. Malibonke igama lenkosi. Kulo njengoba ethandaza kukhona a servant emseva imnceda wamane ithuma wathi kawahambe uye ngapha ngase-east ujonge nje ubone ukuthi ubona ntoni. Kuthiwa hayi kokuqala wabuya nempendulo ethi hayi andiboni nto, ngoba kukhe kube khona ixesha apho uThixo ngathi akazikwenza kanti uzakwenza. Kube khona ixesha apho ingathi akwenzeki kanti kuyenzeka. Haleluya. Ungagive up, ungajafi ngoba ubone ngathi akwenzeki, kuyenzeka. Why 7 times? Hallelujah. Okwesixhenxe ukuthi ndibona ilifu lincinci lingangesandla somuntu. Uzungayeki Nkosi namandla inamandla Nkosi namandla inamandla. Bathi xa kuzawuna imvula i-creatwa i-clash okanye i-collision phakathi kwe-forces, phakathi kwemimoya. Kukhona i-current ekuthiwa it's a warm current, kube khona i-cold current. Xa zingqubana, a collision between these airs or these forces, leyo ushushu umoya kwakuthiwa geography uyanyuka, uyarisa. Xa kula collision umoya oshushu wenza njani? Njengoba unyuka bathi the higher you go the colder it becomes. Njengoba unyuka la moya ushushu kwenzeka into ekuthiwa i-condensation, uyafreeza la moya. Malibonke igama lenkosi. Ucreate i-clouds. Njengoba uEliya ethandaza kanti kukhona i-collision, kukhona ungquzulwano. That is why xa umntwana kaThixo suwayika sukhala xa kukhona ungquzulwano lemimoya, le-forces in your life. The greater the collision of forces, the greater the cloud. The greater the cloud, the greater the rain. Jesus. Hallelujah. Ezi zinto zenzekayo, olungquzulwano lwenzekayo, kukhona amafu azawufomisheka noma wakabonakali. Qhubeka uthandaze. My Jesus. Qhubeka uthandaze. Eliya waqhubeka wathandaza. Besiya lo mfana uthi ndibona ilifu lincinci lingangesandla somuntu, uthi baleka umxelele uAhabi makabaleke ngoba izamfumana imvula. Nto zikaThixo nathi ezincinci kanti inkulu into ezayo. My Jesus. Hallelujah. Mna ndiyatsho le Western Cape yonke izawusela emfuleni. Umfula is a strategic place apho i-refreshment yenzeka khona. Bekhona abangcwele zonke izilwanyana zihambe zinyuke zibheke phezulu, kodwa kuba khona ixesha kufuneka zihle ziyephi bathandekayo. Thethani nam, ziyephi na? Nditsho neengonyama ezinamandla zihambe zibuye, funeka ziyephi bangcwele. Into yokubana kuthiwe apha kusemfuleni is not by accident. Ngokwesiprofeto nangokwedesign nokuhlela kukaThixo wayenza uThixo ngabomu ikhona imvuselelo esemfuleni. Ikhona imvuselelo esemfuleni. Bendibakhumbuza bawutyilana usekhona umfundisi uSem enyanga besiqasha ngeSunday afternoons, kwakhe kwenza imvuselelo apha ngeSunday afternoons siqasha iteksi size emfuleni ngecawa. Sikhonze kusasa emabandleni, kodwa emveni kwemini sasiyiqasha thina enyanga
siyiyuthi sicele kumfundisi uphumane size apha sizosela. Siyabuya. Banibonge igama lenkosi. Sawuthandaza. Uthi celani kuThixo. Uthi ndiva isandi, I hear sound. Ngoba le mfula xa isiza inesandi sayo. Nangemini yePentecost kwaphuma isandi somoya ovuthuza ngamandla uvele ezulwini wayigcwalisa indawo ababekuyo. The same wind of the Holy Spirit mawuvuthuze emfuleni. Hallelujah. Oh my Jesus. Hey, kusela usindisa amagitsa apha amagitsa la emfuleni. Azamkena ngala mina. Thina ngababulali. Banqolo. Abanqanyiweyo ngabantu bomthetho bazabanjwa ngamandla kamoya oyingcwele. Uzobamba banqolo into ezinanyiweyo mfondini esesibulela singena sazera bulala sijule apha lamathafa. Malibonke igama lenkosi. Umoya oyingcwele nemfula yakhe uzababamba. Hallelujah. Oh my God. Glory to Jesus. Oh my Jesus. Hallelujah. Oh Thixo sicela lemfula. Oh my Jesus. Hallelujah. Mayinapha kuthi Nkosi. Hallelujah. Uthi cela nemvula. My God. Hallelujah. Ikhona kenye ivesi ndiyonqena nifundelayo ikhona lapha kuZekaria uthi lo usuku benganyuki ayomnquluye uvuthixo akazonelwa imvula. No. Ayibona ikhona ikhonzweni. Malibonke igama lenkosi. Kubani kanene ku-14 17 chapter 14 verse Pako Zakaria sifunde nje sizovala sinqabele moyo igcwele ngoba kukhona abazalwane ukuthi kuthandazwa umuntu abokufa. Hallelujah. Ibandla lithi lila, ibandla liyalila wena wonwabile. Ungacimvana uyawusinda ngexesha elinje. Jesus. uThixo has brought you in such a time as this for a reason and a purpose. Ayiyo mistake ukuba sibe sisindisiwe silapha. My God. Zechariah 14 verse 17. Ayibo. Ukumkani uyehova wemikhosi anganena imvula. Akathini yena? Ayibo ikwa iBhayibhile. Hayi manje. Ikwa iBhayibhile nale. Lo suku benganyuka. Njengoba ibandla linyuka yena kenze njani? Awaphelwa amen. Amen. Utheni ngokuwehla amen. Hayibo kanitheni amen enkonzweni. Ibandla lenyuka yena kenze njani? Kuza kwenzeka ntoni funa futhi? Osukuma engenyuki aya kumnqula eYerusalema ukumkani uyehova wemikhosi anganena mvula. Uyakuthi umzalwane wabeyiphutha. Myeke. Ngoba nabathi Nkosi siyayicela imvula. Ngoba nabathi mayiqale ngami. Ngoba nabathi mayinganeli nje apha enkonzweni mayona endlini yami.
uyasebenza nemsebenzini wakho, kunebusiness ine, business yakho ine yokindawo. Siphakame sibeke inyawo. Uyitsho prophetically lento mama, abantwana bethu lemvula izabalanda. Yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo, yehlisa yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo manje, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo, yehlisa umlilo. True.